హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ ప్రసన్న. పిజ్జా 1 చూసామండి. పిజ్జా తినడానికే భయపడేలాగా ఉంది కదా సినిమా. తర్వాత పిజ్జా 2 చూసాం. ఇప్పుడు ఆగస్ట్ 18న పిజ్జా 3 మన ముందు రాబోతోంది. మరి ఇంకా ఎంత భయాన్ని కలిగిస్తుందో అనేది మనమంతా వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే హర్రర్ మూవీస్ అంటేనే ఒక ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉంటుంది. భయపడుతూనే అయినా సరే కళ్ళు మూసుకుంటూ తెరుస్తూ చూస్తూనే ఉంటాం. సో ఈ సినిమా గురించి విశేషాలు కనుక్కుందాం. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన హీరో గారు అండ్ హీరోయిన్ డైరెక్టర్ మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. అండ్ హీరో అశ్విన్ గారు, హీరోయిన్ పవిత్ర గారు అండ్ డైరెక్టర్ మోహన్ గోవింద్ గారు మనతో ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, పిజ్జా 3 ఒక హర్రర్ మూవీ కాన్సెప్ట్తో మాకు రాబోతున్నారు ఆగస్ట్ 18న. సో ఈ సినిమాలో ఉన్న మోస్ట్ ఎలివెంట్ మూమెంట్స్ ఏంటి? మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే లైక్ భయాన్ని కలిగించే మూమెంట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? intro block and climax. And intro block and climax and pre-intro block. It starts actually all the film we have a lot of jump scares, but particular intro block we shot 15 minutes. We don't have any dialogues. Okay. So it's totally treated with music and sounds. ఓకే. అంటే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దట్ ట్రైలర్ ఒక రాజు వంశం లాగా ఏదో సంథింగ్ లింక్డ్ ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నారు, అంటే ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నారు. సో ఇది ఎలా ఉండబోతుందంటే కథ అనేది క్లైమాక్స్లో కావచ్చు లేకపోతే ఫ్లాష్ బ్యాక్లో కావచ్చు ఒక రాజు వంశస్థుకు సంబంధించిన కథగా ఉండబోతుందా? ఇది కాదు అది ఆ కథకు ఆ కథ ఏంటంటే ఇట్స్ హిస్టారికల్ రియల్ స్టోరీ. The Dasarada story, that one actually. That story, it's little similar to this story actually. Indirectly we said that one actually. See, I want to cut the trailer first actually. So I want to tell the story in the trailer. So what I decided, what are the similar stories we have in the previous way like that. So that I decided that one. That's అంటే పిజ్జా 1, పిజ్జా 2, ఇది పిజ్జా 3. సో ఈ సినిమాస్కి ఏమైనా సీక్వెల్గా లింక్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇది ఇండివిజువల్గా తీసుకున్న స్టోరీనా? ఇది థీమాటిక్ లింక్ ఉంది, తక్కువ కొంచెం కనెక్టివిటీ అంటే విజువల్స్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ సమ్ జంప్ స్కారీస్ అండ్ ఓవరాల్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ సిమిలర్ టు ద పిజ్జా. ఫుడ్ పిజ్జా 1 లో సేతుపతి గారు ఒక బంగ్లోకి వెళ్ళాడు, పిజ్జా డెలివరీ బాయ్ కదా. సో ఇన్ దిస్ వన్ my character is a chef who also starts a restaurant and he starts a startup business. So he goes delivers the food also. Okay. So like that, small connections but not direct connections. Okay. అండ్ చాలా సైలెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు. షూట్లో కూడా ఇలానే సైలెంట్గా ఉన్నారా? పవిత్ర? No, I'm just waiting because they were answering. No, shoot the entire shooting space will be very quiet because you know that space will be like upstairs, downstairs, and all of us will be night. So we start by 10:30, 11 and we wrap by 4:35. So that's all the time we have, and by 5 o'clock the owners will come asking us to leave the place and all that. So we have to just quickly focus on what we have to do. So there was no time to sit and chit chat or have fun. Yeah, so we used to only discuss dialogues very quickly, very silently. Rehearse. Yeah, that's all we did. So I think fun. I think we had that while we were giving interviews. More than actually on promotions only we had fun. More than doing films, yeah, it was because the shooting was so fast that we had to be in that mood. Okay. అంటే హర్రర్ అంటే అదే కాన్సెప్ట్ లో అదే ఫిల్మ్ లో ఏమీ కామెడీ లేదు. Yeah, there's no comedy కూడా లేదు. Horror comedy. Proper horror serious emotional film. Okay. So we didn't have any comedy in this film. ఎందుకంటే హర్రర్లో ఎక్కువ కామెడీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే హర్రర్ బేస్ కమర్షియల్ గా వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఇది మొత్తం స్టోరీ బేస్డ్ మూవీ. Story based. ఓకే. అంటే మామూలుగా మనం వింటుంటాము హర్రర్ మూవీస్ తీస్తున్నప్పుడు, మాకు ఈ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు నిజంగా జరిగాయి కొన్ని మూమెంట్స్, కొన్ని ఏమంటారు ఆ మూమెంట్స్ని మేము అనుభవించాము, అంటే మాకు తెలియకుండా సమ్ సౌండ్స్ రావడం అలాంటివి జరిగాయని చాలామంది మూవీ ప్రమోషన్స్లో కానీ షూటింగ్స్ అప్పుడు కానీ జరిగాయని చెప్తూ ఉంటారు. సో మీరు అలా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమన్నా జరిగాయా, అంటే అబ్నార్మల్గా పారానార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమిటి Shoot షూట్ టైంలో? no.
No, because again we were shooting in a restaurant, very posh restaurant in the city. Usually, Mamulga horror film lo, the location will be like some palace, old bungalow or forest. So those sort of locations, if we go, we'll get scared, no. But in this, it was just like a posh restaurant, so భయమే అంటే ఆ చీకటికి ఆ సౌండ్స్కి మీకు అలా ఏమనిపించలేదా? ఓకే. అండ్ చెన్నై టు హైదరాబాద్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చారు, మా హైదరాబాద్కి వచ్చారు. సో హైదరాబాద్ ఓ యా షూర్ షూర్. అంటే మీరు చెన్నై నుంచి ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చారు. హైదరాబాద్లో మీకు నచ్చిన ప్లేస్ ఏంటి బాగా? చూసారా ఏమన్నా మా సిటీని తిరిగారా? నాకు జూబ్లీ ఫిలిం నగర్ జూబ్లీ హిల్స్ చూసారా? అట్లీస్ట్ మా హైదరాబాద్ ఫేమస్ ఫర్ బిర్యానీ టేస్ట్ చేశారా? Yeah. Actually, I worked here as a co-director okay. For 1.5 years. 2 years, more than 2 years. Or Arjun Suravaram. Okay. Nikhil Siddharth movie. Okay. So that more than 2 years I stayed here actually. So I think ella biryani saaptirukana. I've been here a few times. I love the city very much. My favorite is the chai, Nilofer. Nilofer if I'm right. Yeah. Yeah. So I enjoy that a lot of. Okay. What about you? Me, Hyderabad, I've come shooting for Gambler, Ponniyin Selvan. I did one more film called Idu Vedalam Sollum Kadai. Both Idu Vedalam Sollum Kadai and Ponniyin Selvan we shot in Ramoji Film City. So didn't come out to the city so much, but whenever we came, even Gambler we shot in the highways and the exterior, no? But biryani, paradise, bawarchi, all that I kind of love, all the street food and kebabs and biryani and all that. I loved actually Charminar area. Yeah, Charminar area. Vellara Charminar area. Because the people. Yeah. There's a street food. I love street food culture, so like going and tasting different things like that. But ekkamantaru celebrities ఎక్కువ స్ట్రీట్ ఫుడ్ దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ No one knows anything. No one bothers. I like street food. వాట్ ఎవర్ అంటే పొన్నియిన్ సెల్వన్ మణిరత్నం గారి డైరెక్షన్లో, అంటే తమిళ్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, తెలుగు ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, హీఈస్ ద మోస్ట్ ఫేవరబుల్ డైరెక్టర్ అందరికీ కూడా. సో ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది మీకు? Out of this world, see, cinemalo, after working 10 years in the movie industry, we'll think, no? Okay, we know something, we learned something, but when you go to his set, we'll realize that we have to unlearn everything. Again, we have to learn how he's, the way he stages a scene. Sometimes normally when you get the script, we'll say, this will be wide shot, this will be mid shot, close shot, done, over. But sometimes he'll take that entire 4-page scene in like one take. Oh. So it's very hard to predict, and he look at small details, Mani sir. So every actor is always working on Mani sir's set. There's no downtime, sitting, hanging out, relaxing, especially for the younger actors. Maybe senior actors experience all that, but younger actors, we all want to impress the teacher. So it's a very unique experience. ఓకే. అండ్ మీరు యాక్ట్ చేసిన లైక్ మీరు చెప్పిన సెలబ్రిటీస్ అంతా కూడా పొన్నియిన్ సెల్వన్లో విక్రమ్ గారు కావచ్చు, కార్తీ గారు కావచ్చు, ఐశ్వర్య రాయ్ కావచ్చు, ఇలాగా అంటే పాన్ ఇండియా స్టార్స్ వాళ్ళందరూ కూడా. సో మీకు ఎలా అనిపించింది అదే యంగ్ స్టార్గా వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించింది? నాకు మెయిన్ కార్తీ సార్ లైక్ కార్తీ సార్ సీన్స్ ఐ హ్యాడ్, హీఈస్ very involved in the script. Like right down one scene, the food is there. He was saying, in this scene I want to eat food because in the period they eat, they'll mix like this, they'll mix like an urunda, like a ball, and eat. Not like how today we eat too posh with things. So he wanted, so I was thinking that much level of detail he wants to show even in food, even in small ways, and he was very good at horse riding. So their involvement in the script is what I really learned from them. Even Jayam Ravi sir, Ravi sir also, like all these guys are big stars, but in Mani sir's set, all of them are like students looking at the dialogue, preparing dialogue. They want to give their best, so that hard work is always visible there. Okay. అండ్ మణిరత్నం సార్ డైరెక్షన్లో వర్క్ చేసిన మీకు ఆఫ్టర్ దట్ ఈయన మోహన్ గోవింద్ గారు వర్క్ చేశాక ఎలా అనిపించింది? అంటే
డిఫరెన్సెస్ ఏంటి చూసారు, లేకపోతే ఏదైనా ఈ డైరెక్టర్కి ఈ డైరెక్టర్కి కొన్ని సీక్వెన్సెస్ అంటే ఈక్వల్ ఉన్నాయి డైరెక్షన్లో అనిపించిన పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? See, one is he is a master. He is 30 years, 35 years plus. Mohan Garu just starting his career. But every director will have their confidence in their vision, right? This is what I want. This is how I'm going to do it. So, so that is the thing. The common element is that confidence, self-confidence in this. But Mohan Garu also used to ask me, because I was shooting parallelly Ponniyin Selvan and Pizza 3, he used to ask, sometimes I'll go to Ponniyin Selvan set and come back one schedule and come back here. He'll say, what was it like to work with Mani sir? He's a Mani sir fan. Okay. So like that, it's nice because that is a huge budget film, multi-star period film. That film, the minute we put our costumes and go to set itself, it's like we feel like we're going into a different world. Pizza 3, lot of it is in our imagination because the ghost sound effects, the ghost, all these are coming in VFX or sound effects. We have to imagine what it's going to be like later. So both were different experiences. Okay. Horror and అది హిస్టారికల్ horror and historical, yeah. సో ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఏమైనా టఫ్ అనిపించింది అంటే ఆ హిస్టారికల్ సబ్జెక్ట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హారర్ మూవీ చేయాలి అంటే మీ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ మూడ్ కానీ మొత్తం చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ సీక్వెల్ అలా చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఏమన్నా చేంజెస్ కానీ కొంచెం టఫ్ అనిపించింది ఎక్కడన్నా కూడా? Scenes, movies. Yeah, definitely in that, body language in historical is little bit more, proper. In this one, it's more modern, and my characters in Ponniyin Selvan, my character is very calm, very soft. In the Pizza 3, my character is a chef. So chef, he is very hot-tempered, very perfectionist. So very irritable, very serious character throughout. So it's very different body language, and even eyes were different. Okay. Sometimes Mohan Garu, like, he'll tell me when I finish Ponniyin Selvan and come, he'll say, I think you're still in the Ponniyin Selvan mind. Please come out, be in contemporary. I think once like that he told me. ఈ క్యారెక్టర్లోకి వచ్చేయండి ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ వదిలేసి అంటున్నారు. ఓకే, మరి పవిత్ర గారు మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది ఇందులో? ఇప్పుడు హీఈస్ అ షెఫ్ ఇన్ ద మూవీ. సో వాట్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఈ మూవీలో ఎలా ఉండబోతుంది? So, like, I've answered this question too many times. Yeah, so a bold character who's very supportive and who's not afraid of ghost. So I'll be working on developing an app, digitalized version of Ojabot. So I will be trying to communicate with ghosts, understanding their frequency and all that. So when some similar events happens in the restaurant that he owns, so I will be trying to investigate and understand and be supportive. She's research into paranormal. Yeah, paranormal. Her character is things. researching paranormal activity. Paranormal activities, research. So I'll be very interested to understand why it's happening and to investigate the case and to understand and to find a solution to it. Because he'll be very confused, he'll be very fearful, he wouldn't know what to do next because something is happening in his restaurant. So that shouldn't affect his, what do you call that? His restaurant Because I've taken loan to start the restaurant. So all that. So once if ghost comes in the kitchen, they'll put seal and close the restaurant. Oh. So he'll be running around trying to understand why and how certain things are happening in the kitchen. Yeah. So that's how I travel throughout the film. Okay. సో అవన్నీ ఈ ఆన్సర్స్ అన్నీ చెప్పేశారని కొంచెం డల్ అవుతున్నారు కదా. సో తెలుగు మూవీస్ చూసారా? తెలుగు మూవీస్ చూస్తుంటారా? I do watch a lot of రీసెంట్గా. I can't remember the name now. Magadira. Magadira is a very old one which I used to love and watch. No, in different reviews she said Magadira her favorite I films. used to watch that a lot. I know how many times I've watched that film. But recent RRR watch that. There's one more film I can't remember the name. I'm very bad with Radhesham. Yeah, that I watched. 1 year back అది కూడా. Yeah, Radhesham. Recently I watched something which I can't remember. Okay then. Your favorite hero? Allu Arjun, Ram Charan, Vijay Deverakonda. Then పుష్ప మీరు చూసే ఉంటారు అదే. పుష్ప. Okay. Oh yeah. పుష్ప. ఓకే, వాట్ ఎవర్ సార్ మీకు ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు? Favorite hero, I think
I like Ram Charan garu and NTR Junior garu. ఎనీ డ్రీమ్ రోల్స్? Dream roles I'd like to do in Telugu. I'd like to do a negative role. నెగిటివ్ రోల్. I'd like to do a negative role. I'd like to do in Tamil. I'd like to do some biopic or drama or sports oriented, boxing or something like that. Adventure. I like action film. యాక్షన్ మూవీస్. I like action film. బట్ అన్ని ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తుంది, ఆపోజిట్గా వస్తుంది. Opposite ghost. ఓకే ఓకే. బట్ మీరు ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలని ఇంకా అంటే ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలు కూడా ఎక్కువ లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో మీకు ఎలాంటి థాట్స్ ఉన్నాయి అలాంటి? Very open and I'm willing to do good roles obviously when it has a good story. So I'm willing to do that. So it's not that I'm only focusing on certain characters and wanting to adamantly only stick to that. No, I'm very open to that actually, because I have my other profession as well. So I'm just doing this on the other side. So let's see how that goes. She's a doctor also. Other profession, she means doctor. డాక్టర్. Yeah. ఇప్పుడు అందరూ డాక్టర్లే యాక్టర్లు అయిపోతున్నారు. మొన్న కూడా ఒక హీరోయిన్తో మాట్లాడడం, షీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డాక్టర్. Very qualified actress she is. ఓ డాక్టర్ అంటే ఫినిష్ అయిపోయిందా మీదే డాక్టర్? Yeah, I finished my MBBS. I finished my fellowship in aesthetic medicine as well. Practicing. Yeah, I've been practicing as well. Yes. సో యాక్టర్ కమ్ డాక్టర్. Yeah. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏది చెప్తారు, యాక్టర్ ఆర్ డాక్టర్? Important, see, you can't just choose one. Before coming into film industry, before understanding what, how people make film and all that. Obviously, I was only focusing on doing medicine, and that's all I had in my mind. So when I got a chance, when I came to Chennai, I definitely had the chance to get into this. So I just took that opportunity to understand how a film is being made. I love to watch all this behind the scenes and all that. So you don't easily get a chance to go and stand there and understand and watch how they're actually making a film. So when I got there, I just took it up and I went with the flow. That's how it actually happened. So now if you ask me, I love both. So I don't have to stand there and say, this is what I want, this is what I don't want. But if Definitely something that doctor is something that I can never let go. If I'm a patient, I'll expect you to say doctor only is important. Yeah, I will definitely. If I'm a patient, not you should say yes, doctor is Being a important. doctor, I would definitely not let that go. That is my ultimate goal. But this is something that I still want to explore. If it happens that way, then no problem. If it doesn't, then I still appreciate what I've gotten till now. ఓకే. మరి అంటే యాక్టర్ డాక్టర్గా ఉంటూ యాక్టర్ ప్రొఫెషన్ అన్న డాక్టర్ అన్న 24/7 ఉండాల్సిందే. దెర్ ఈస్ నో టైమింగ్స్ అంటారు. సో మీరు మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారా? No, while I was doing the other film, Diary, the Tamil film, and this, so I had to take a break. So in between, I wasn't working, and I was definitely focusing on this. And then recently, I joined back. So right now, for promotion work, I came, but otherwise, I'm still practicing because I can't leave a very big gap for that as well. ఓకే. వెరీ బ్యూటిఫుల్ డాక్టర్. Thank you. Yeah, our patients will be fans. అంటే మీ పేషెంట్స్ కన్సల్టెన్సీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మూవీస్ గురించే మాట్లాడతారేమో. Actually, Prescription autograph. The thing is, I don't think for now, because the diary film that I made, my character is entirely different. The way I look is very different in that film. So I don't think anyone recognizes me yet. Even with Pizza 3, I don't think immediately when they look at me they recognize. So it might take some time. So it depends. For now, I've never felt that so much. Maybe here and there, one or two people might ask. It looks like I've seen you somewhere. So otherwise, that doesn't regularly happen that way. ఓకే. Yeah. ఎనీవేస్ పేషెంట్స్ ఆర్ వెరీ లక్కీ. మీ పిజ్జా 3 తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవి రాబోతున్నాయి, తెలుగు ఆర్ తమిళ్? Talks is going on. Telugu, Tamil ఒక I mean, I don't know anything because I'm just planning, or I don't know what. After releasing this film, I'll decide like that. I'm just planning. ఓకే. అంటే తెలుగులో ఏడీగా వర్క్ చేశారు మీరు. సో ఇక్కడ ట్రై చేయకుండా తమిళ్లో వెళ్ళి డైరెక్టర్ అయ్యారు, అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా వస్తున్నారు. తెలుగులో ట్రై చేయలేదు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్? Actually, I supposed to do Telugu film first actually, but unfortunately it has been dropped. So okay, so that I started the Tamil. After that, again, God taken to me here. ఓకే ఓకే. అండ్
ఇప్పుడు రాబోతున్న సినిమాలన్నీ కూడా లైక్ పాన్ ఇండియా మూవీస్ పెద్ద లెవెల్లో రాబోతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతున్న ఈ పిజ్జా 3 అనేది ఎంతవరకు అంటే ఈ సినిమా చూడాలి అంటే ఏదో ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఉండాలి అందరికీ కూడా. సో ఈ సినిమా చూడాలి అంటే ఏం చెప్తారు? ఇందులో అంత ప్రేక్షకులు లైక్ ఆడియన్స్ హ్యావ్ టు కమ్ టు వాచ్ ఆన్ థియేటర్స్ మూవీ అంటే ఏదో ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఉండాలి. అలా ఈ సినిమాలో ఏముందని చెప్తారు? ఈ సినిమాలో హారర్ ఎనీ సినిమా வந்து you see it as a group experience, no, as an audience. So horror always works best when you see it in a group because you scream, you shout, you laugh. The tension builds in jump scares and seat edge thriller. So in that sense, this film has a lot of jump scares, seat edge thriller. It's got horror, it's got investigative thriller, suspense, and very solid emotional sentiment, mother sentiment portion in the second half of the film. That for me personally, when I heard the script, that was very moving. But that is a portion that's based on a true incident. So all this, I feel like it's a very complete theatrical experience and a pure horror experience, which you will get only in the theaters. You won't get this at home. So that's why I think audience should see this in theaters. ఓకే, సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే థియేటర్స్కి వచ్చి పిజ్జా 3 అయితే చూడాలి. ఓకే, ఎనీవేస్ పిజ్జా 3 సక్సెస్ అవ్వాలి. ఆగస్ట్ 18న రాబోతుంది. మేమంతా కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం అండ్ అడ్వాన్స్గా హార్ట్లీ విషెస్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని సంతోషం టీం నుంచి విష్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.